জি না, you see, এইগুলি যেটা এভরিথিং দ্যাট ইজ রাইট আই এম ফর ইট। আপনি যদি পরে send me a letter saying to what about them, inshallah I will give you the same answer, but as soon as I go back আমি গিয়ে এটা অন্য কোনো আইনের বাধা যদি না থাকে, আইনের বাধা যদি থাকে ওটাও আমি ঠিক করার একটু সিস্টেম চেষ্টা করবো, যাতে যারা যারা এখানে কর্মরত আছে। আবার এখানে আরেকটা বড় কঠিন সাবজেক্ট চলে আসে, আপনার যাকে বলে এখন আমার শব্দ বললে তো আরেক শব্দ চলে আসে, অন্য শব্দ বলে কি যারা আনডকুমেন্টেড ওয়ার্কার যারা আছে। আনডকুমেন্টেড ওয়ার্কারের কিন্তু আরেকটা শব্দ আছে ইলিগাল, which is also correct. এখন এটা কিন্তু প্রবলেম কিন্তু সবার জন্য, এই যারা আমাদের ইউএই এখানে যারা আছেন ওনাদের জন্য সমস্যা, আমাদের জন্য সমস্যা। আজকে দেখুন when we talk about the market, এটাও কিন্তু আমাদের একটা সমস্যা চলে এসেছে। আমার এখানে Arabian taxi the gentleman, he talked about recruitment. Earlier on we have this driving training institute in our country under the government, where what you call, we have 70 TTCs, technical training centers, where driving is one of the trade that is taught over there. But unfortunately, previously, all the training was done right-hand drive, your problem. But today, we have gone into training with left-hand drive vehicles also. I've made sure that we purchase some left-hand drive vehicles, number one. Number two, we have also arranged that we have simulators, left-hand drive simulators, so that they can get training for the requirement of the Middle East. We have gone into that. One thing maybe, and this is just an idea that to get more trained drivers for yourselves over here. You get my point? Yeah. You could consider that, and it's an idea, it's a concept that you should work on. Earlier on, I think it is possibly Dubai Taxi. They have been bringing people from there. And I believe that some of them have been brought here and they were given further training over here. Now, if you all can do your training over there, if you want to set up a facility over there, I will give you the what's it called, the infrastructure to set up this facility. I've got 70 TTCs. I'll give you one TTC just for Arabia Taxi to do their own training. You come and talk, we make an offer to you, we discuss it and we can do it. Yes. Yeah. So, yes. I'm with Ms. Mubarak Bashar. Yes. My name is Parvati. With regard to setting up training centers, also once we get the training done, bringing the people is also an issue here. It is not happening very quickly, and I'm coming to that because I've noted that also. Okay, thank you. Now the other thing is, if we work as they call on parallel basis, parallel lines, not in series. Anybody electrical engineer over here? No electrical engineer. Because there's a thing called parallel and series. You see, series is one after the other, and parallel is at the same time you move around. If you work on a parallel basis, if you can do the paperwork during that time, you can send the paperwork over here and get your paperwork done over here also. But there's definitely paperwork over here. You get it done over here.
So by the time the training and everything is ready, the papers and visa and everything is ready. You can just bring them and put them in the car. I mean, but you know much more about business management than I do. But I just try to pick up from other places and throw it at other people. So that you could consider. Anyway, regarding the visa, the process taking long. Since I've come to this ministry, which is now over 2.5 years, the first thing I started doing was trying to digitize the whole process. And the attestation process where the delay takes place, here our the embassy staff are here, our welfare people are here. We are trying to digitize that also, so that we can cut this down to from 3 months or 2 months, bring it down to maybe 10 days or 15 days that you all are thinking of. Just give me a little bit of opportunity. We have certain apps already placed, and if those apps start working properly, inshallah, the problem that you're talking about, that will not be there anymore. Only my request is, I will try to do my bit, and my request is that you do your bit by taking more Bangladeshi workers. That's the only thing I can say. Yeah, definitely want to do that. Because ultimately the decision is yours. I cannot impose something on you. I can just request you to take, consider and take. And my job is at stake. I mentioned it at another place. It's stake in the sense that I've been put here to get more jobs. And the only more jobs I can get is if you have an open mind and come out with taking more people from Bangladesh. Dubai Taxis probably has already given out, I think, 1,000 or 2,000, demand that is quite a visit. More than 2,000. But this brings me to another issue when we talk about demands. There is this question about extra payments and all this sort of thing. All the recruitment done from a database which is under the BMET, that is Bureau of Manpower Employment and Training. All the training institutes are under BMET. So if we have a database and if you have a requirement and you take the database, you collect your requirement. You can see the database, you want 1,000 drivers, we'll give you a roll down of 1,000 drivers, make your choice. I want to go into that situation. So this will be the best way of avoiding all the middlemen in between who collect money from the poor people. Because to get into the database, I'm not charging anything, only 200 takas. 200 takas is called in dirham, 8 dirham. That is the fees for getting into the database. And if the employers, if you all check in from the database, then they don't have any other cost. The next cost will be when they take the train or the bus to come to Dhaka to your training center. That is how my concept, and for this I cannot do it alone there also. There's nothing to worry about. Because that is conceptually it is been agreed. And same with Sylhet, because these are the two international flight centers that we have. From Sylhet also we will also have the RT-PCR testing done over there. The recruitment process, I think I answered that. Insurance policy for COVID-19 returnees.
COVID is such a thing that nobody knows when, who will get it, and how he'll get it, and what will happen. But if he dies, as I said, that this is not an insurance policy, but this is a government policy to give them 3 lakh takas as, but so that the family can sort of settle down. We don't have any insurance policy as such for COVID, but we have, as I said, everybody now coming out from Bangladesh on a work visa is straight away given a 4 lakh takas insurance policy. This is outside the 3 lakh takas that the government gives. So it comes to, if he dies, God forbid, then it will be 7 lakh takas. This we are also negotiating to improve even further, so that the benefits can go to the workers to the full extent. As far as the visa process is concerned, we must remember one thing: a lot of times there are certain points or papers not covered in the application. If there is a certain ceiling as far as the salary is concerned, or the number of working hours is concerned, if the working hours goes beyond that, then that application will come back. If, let's say, we accept working 8 hours. So if somebody gives a salary structure with a working hours of 10 hours, so that will be difficult. It will automatically come back. So, but if it is 8 hours plus 2 hours overtime, for which he'll get extra pay, then that will be working. You see, so we have to be fair to the workers. I am all for being fair to the workers. But at the same time, I don't want that my entrepreneurs should be losing out. So we can, yes, you want to say something? Yes, sir. Regarding this, I have a question. So we are trying to control the Bangladeshi entrepreneurs who are employing Bangladeshi. Sorry, my name is Shahinur. I've just recently started my business, so I do all the company setups and everything here. So my question is very simple. Working here for over 10 years, I have seen that unfortunately our laborers or the blue collar people, they're not aware of laws and terms and conditions. They don't know their working hours. They don't know their leaves. Unfortunately, either they are not told by their employers. I'm not talking about the big organizations, but the very small ones, they are not told. They are overworked. And they don't even know that they can do the business. I've had such people come and try. Their visas were cancelled illegally. So these sort of things. So I was thinking that don't we need to orientate our laborers once they enter the country from our side, just for them to know the rules and regulations and the culture of the country. Okay, I'll just respond to that. I've genuinely got the idea of what you're trying to say. You see, as far as visas is concerned and training and orientation is concerned, anybody coming out from Bangladesh on a work visa has to go through what we call a pre-departure orientation. Our pre-departure orientation may not be the best. Maybe we can improve that. If there is a suggestion, we can always take suggestions to improve the pre-departure orientation. But in that pre-departure orientation, we tell them everything. Earlier on, which was not done, is when a worker comes out to work, he is supposed to have his employment contract in his hand. Many times that doesn't happen. So when he comes out, he is without a contract in his hand. So he doesn't know what he's actually getting into. And that is where we have the problem. So we have insisted now that anybody coming in for the pre-departure orientation, he must have his employment contract in his hand. He has to show it to us that he's got the contract and that's why he's come for the departure orientation. And we are already telling them that you make 3 photocopies of the employment contract. Keep one with your wife,
Keep one in your suitcase and keep one with you when you go to, when you fly. We are trying to advise them as far as possible, because it's only through knowledge that my workers can save themselves from being, what you call, harassed, not only harassed, I mean, their money taken away from them. And over here, as employers in UAE, one thing I can request very seriously, conditions over here, you know best. I only read over there, I read a piece of paper and this is the condition. But actual conditions, apnara jane. So whenever a worker comes to join your factory or your company, please give him a further orientation over here, so that he doesn't lose out. Does that cover your point to some extent? Yes. Okay. Now, I've mentioned about the drivers. I've mentioned about yes, that just come to that. Let's see what I've missed out. Mr. Al Hamis said what I expect. There was a question like that. What I expect. Ji. My name is Mohammed. She's a CFO. In-house. I have many 16 company here, including 2 mini industries, and I get the gold class business company and person. I am very proud to born in Bangladesh. I am very proud to come to here in United Arab Emirates. I am proud to hear Mr. Abu Zahar and everybody here, because 2011 I had one seminar in the Sheraton. That seminar I requested Mr. Abu Zahar, we request to you is the insurance matter about Bangladesh. That time we give a sound and Mr. Abdullah is died here. He also carries that. My request is now, we are getting there one insurance card. We want to get another insurance card also giving. I am employer. If you giving the such you can do, this is I will not do. If it's by force to do, if you are here coming some employee here, he has to do 2 insurance. Is in Bangladesh, is here another. Because I have 600 insurance card is very minimal. If you have very big disease, this is not covered. But my person, I am eating also with them. But my question is 600 that I'm doing insurance, that insurance going to the hospital, they need to wait what time coming the their approval. My person will die and then coming approval, I not accept it. That's why sometimes approval must coming from insurance company. This is everybody do not know what is happening inside. Many hassle inside. Insurance is very not easy thing. Whatever I suffered, I do not say my employees here employee. I say they are my colleagues because they give me grow to my life. At the same time, I care them is properly my idea. Thank you very much. আচ্ছা না আমি এখানে মাহসাবকে কথা বলে দিই এখানে ইন্স্যুরেন্স যেটা আছে আই এম শিওর ইউএই গভর্নমেন্টের নিশ্চয়ই রুল আছে আর এখানে এটা কিন্তু আপনাকে ওটাই ফলো করতে হবে এই রুলস এর উপরে আমার কিন্তু কোনো ক্ষমতা নেই আমার কোশ্চেন এটা ছিল না আমার কোশ্চেন ছিল আমরা যে বাংলাদেশে আসছি বাংলাদেশিদের জন্য এমবাসি থেকে ম্যান পাওয়ার আমাদের যে এখানে লেবার মিনিস্ট্রি আছে ম্যাডাম আছে আমাদেরকে বাধ্যতামূলক আরেকটা ইন্স্যুরেন্স করে যাতে আমরা যাতে একটা যাওয়ার সময় কোনো একটা টাকাও নিয়ে যেতে পারি অথবা মৃত্যুবরণ করলে আরো একটা অ্যামাউন্ট সাথে নিয়ে যেতে পারি কারণ আমাদের ইচ্ছা করলে আমরা যদি বলেন আমরা করবো না কিন্তু আপনারা যদি বাইফোর্স করেন আমরা করতে বাধ্য এটা শুনুন আপনার পয়সা আপনার বিষয় আমি কিন্তু আপনাকে ফোর্স করতে পারবো অল ওভার দা সবার জন্য বলছি না পারবে না ওই একজন যদি না করে দেয় পুরো জিনিসটা ওখানেই শেষ হয়ে যাবে তো এই কনসেপ্টে আমি কিন্তু আপনার সাথে একমত না আমি এটা প্রপোজও করবো না আপনাদের ব্যাপারটা আপনারা আপনাদের অ্যাসোসিয়েশন আছে বিজনেস কাউন্সিল আছে এনআরবি সিআইপি আছে এই সবগুলি আছে আপনারা ও থ্রুর মাধ্যমে আছে
Actually, you decide over there, so everybody agrees on something. Because আমি একটা impose করলে এখানে তিনজন বলবে না আমরা একজন নাই। ওই whole concept ওখানে শেষ। বুঝছেন মহসিন? জি। তো এটা প্লিজ আপনার ওই ভাবে করেন। বাট ইন্স্যুরেন্স যেটা আছে রিগার্ডিং পেমেন্ট অফ ইন্স্যুরেন্স আমি কতদূর বলি যে আমার 4 লাখ টাকা যে ইন্স্যুরেন্স আমি করেছি ওটা I make sure that they get it immediately. I make sure that they get it immediately. এখানে আপনাদেরকে একটু মেক শিওর করতে হবে। যাই হোক এখানে অনেক সুন্দর সুন্দর আইডিয়া কিন্তু আমাদের মাথার ভিতরে but I come back to Mr. Kamis. What is my expectation? My only expectation is you take more Bangladeshi workers. But to take Bangladeshi workers, what do you require? You tell me that. And I will try to give it as you want. If you want a blue worker, I'll give you blue worker. If you want a white worker, I'll give you white worker. But you tell me, what color of blue? Light blue or dark? You tell me that. You tell me your requirement or what sort of what's the qualification you require. So we'll try to give you workers accordingly. Right, we'll try to do that. As I said, that actually we've been working on it. And always there is certain things that bottlenecks that come up, which creates a problem over here and over there. I'm not saying that I've done all the best things, but we're trying to do the best. And inshallah, we will come to a solution on that. As I said, that if we can get the digitalization thing going, the problem automatically, it will come down. The time frame will come down. So you commit to me that if I bring the time frame down, you take more workers from me. Let's make a deal on that. Okay. Coming back, এখন যে এখানে যে bodies এর একটা প্রশ্ন ছিল, repatriation of bodies. Normally, Thank you. Thank you so much. Good afternoon. Assalamualaikum. I'm going to question on Mr. Khan, Chairman, Greater Bangladesh Foundation. but is it in reference to what is coming out of my mouth? If it is not, then you wait till I finish that, then you talk. Because otherwise you put me off the track. Okay, sir. I have a question, very relevant question for the seminar. Two bodies. I was talking about bodies. I was talking about dead bodies. Okay, sir. Okay, sir. So let me finish dead bodies. Oh, sure, sir. Sure, sir. Thank you. You see, I like getting interrupted in between, but it should be on the subject that I'm speaking. If it becomes a new subject, it makes it difficult. Sure, sir. I understand. Thank you, sir. You're talking about dead bodies. Unfortunately, the normal business situation is that the employers are supposed to be responsible for repatriating the dead bodies. That is the general principle of employment. If the person is to go back after his term, the employer pays for his return ticket. If he dies in between, the employer pays for his dead body to go back. This is the law. I mean, it's everywhere. It's nothing new. It's everywhere. But having said that, there are certain situations where যাকে বলে lawaris, we do have lawaris bodies. I mean, of people dying with nothing left behind them. We are taking care of a lot of them. Earlier on, Biman used to take a lot of bodies, but for whatever Biman's philosophy in life is, I don't know. I know that. আমি ওটাই তো বলতে যাচ্ছি কি that ওনাদের philosophy কি আমি জানি না, but as a national flag carrier, they should be taking the bodies. But unfortunately, আমি এখানে আসার পর থেকে আমি যুদ্ধ করছি এটা নিয়ে,
এখন আমি শুধু আপনাদেরকে বলবো কি আপনারাও কিন্তু এটা নিয়ে একটু যুদ্ধ আপনাদের গড়া তোলেন, যাতে বিমান দুইটা জিনিস they have to be fair about. One is about taking dead bodies and the other is about the fare. যখন কলকাতা থেকে ধরুন মিডল ইস্টে 10 টাকা যদি রেট হয়, নেপাল থেকে এখানে 12 টাকা রেট হয়, কলকাতার পাশে ঢাকা থেকে এখানে 20 টাকা রেট কেমনে হয় আপনারা তো জানেন, সবাই তো ট্রাভেল করেন। বিমানের রেট বলেন, এমিরেটস এর রেট বলেন, everybody is charging much more than they should. Why? If Biman is sensible as the national flag carrier, if they say that we will charge what is the international rate, they always take a protection of economic commercial rate. What is commercial rate? You kill the poor man and you get a commercial rate. Or a বেতনের ভাড়া আমি এক বছরের বেতন কিন্তু ভাড়াতে চলে যায়। এটা কিন্তু আমি আমার জাতি ভাইদের সাথে এই কথা বলছি, মামলা বলছি। আপনারা কিন্তু একটু মুখ খোলেন, বিকজ আমি কিন্তু মুখ খুলে আমি কিন্তু এখন পর্যন্ত ব্যর্থ হয়ে গেছি। আপনার কি বলে বিমানের মন্ত্রী সাহেব নিশ্চয়ই আসেন এখানে, আপনার ওনার সাথে বসেন না, আমার সাথে যেভাবে বসে আমি যেভাবে ফ্রিলি ফ্র্যাঙ্কলি আপনাদের সাথে কথা বলছি, you talk to him also. না করতে পারেন না কেন? আমার সাথে তো কথা বলতে পারছেন, আমি তো একজন মন্ত্রী, আমি তো আপনাদেরই মন্ত্রী। You have to, আমি এই জিনিসগুলি আপনাকে এক্সিস্ট করতে হবে। যাই হোক, এটা ব্যাপারে আমি কিন্তু এখন যেটা বললাম যে দেখি কোন জায়গায় গিয়ে থাকে, বাট আই এম ট্রাইং টু গেট দিস টু থিংস ডান। আর আপনারা খুশি হবেন এক জিনিসটা জানতে, আমাদের সিভিল এভিয়েশন চেয়ারম্যান যে আছেন এয়ার ভাইস মার্শাল মফিদুর রহমান, শুধু এখন না, এই গত 2 বছর ধরে এই কোভিড এর চক্করের পর থেকে উনি ওনার উদ্যোগে টকিং টু দি সৌদি এয়ারলাইন্স, এয়ার আরেবিয়া, তোমার এমিরেটস, এদের সাথে কথা বলে কিছু কিছু বডি ওনারা কিন্তু ফ্রি অফ কস্ট ওনারা কিন্তু ব্যবস্থা করেছে, বিমান কিন্তু করেন। এই কথাটা আপনারা জেনে রাখবেন। এই যে আমার মনের ক্ষোভ কিন্তু এই বিমানের ব্যাপারে খুব বেশি, হয়তো অন্যায় ভাবে খুব, বাট আমি যেটা ফিল করি এটা কিন্তু রং, নট রাইট। যাই হোক, বডির ব্যাপারে আমার এটাও বলা আছে, এখন এটা শেষ কথা আমি বলে দিই, যেখানে নেহার প্রয়োজন আছে আমরা কিন্তু আমরাও রিপ্যাট্রিয়েশন করি। আমার মন্ত্রণালয় এখন পর্যন্ত কয়টা বডি আমরা পাঠিয়েছি এখান থেকে রিসেন্টলি? আমরা প্রায় 7 বছরের মধ্যে 40 টাকা। এটা হলো আমাদের খরচ, আমার মন্ত্রণালয়ের খরচ। 40টা দুবাই থেকে আবুধাবি থেকে স্যার হ্যাঁ, তো বড় জিনিস যেটা হলো আমি আগে যেটা বলেছি, 1% মানুষের পয়সা দিয়ে আমি কিন্তু 100% দিচ্ছি, এই কথাটা কিন্তু মনে রাখতে হবে। এখানে এই কষ্টটাও কিন্তু ওখানে চলে যাচ্ছে। তো প্লিজ আপনারা হেল্প করুন আমাকে, যাতে আমি আমার ফান্ড ডেভেলপ করতে পারি, এইসব কাজগুলো কিন্তু আমার জন্য ইজি হবে। তাহলে আমি ডেফিনেটলি আপনাকে ক্যাটেগরিক্যালি বলতে পারবো যে যতজন মারা যাবে ওটা আমি ক্যারি করে নিয়ে যাবো। স্যার আরো বাড়ানো যেত যদি কমা হয়ে যাবে। আমার কাছে লেবার আছে, ওই আমার লেবার গুলো যদি আমি কার্ড গুলো করার জন্য আসি, যদি দিয়ে দেয় বা আমার আত্মীয় স্বজন বা বাইবেরা, আমি এটা অলরেডি ইনস্ট্রাকশন দেওয়া আছে, বলতে আপনাকে আপনারা যাবেন, ফাতেমা জাহান আমাদের কাউন্সিলর আছে এখানে, তো আপনারা তো আবুধাবি তো কেউ যাবেন না, সব তো এখানে দুবাই যাই, আপনারা তো সবাই দুবাই, আপনারা আবুধাবিতে আমার আলিম আছে, এখানে ফাতেমা ম্যাডাম আছে, ওখানে আলিম সাহেব আছেন, গো টু দেম, সবকিছু কিন্তু ফর্ম টর্ম রেডি করা আছে, আপনারা টাকার ওই 160 সবাই দিতে রাজি কিন্তু আসতে রাজি না, এটাই হলো সমস্যা।
যে কোনো কেউ যদি মনে করেন আমার কোম্পানিতে আছে বা আত্মীয় স্বজন আছে, আপনার কোম্পানি ছুটি পায় না। আপনার কোম্পানি কোথায়? আমার কোম্পানি মনে করেন হোমল গ্রামে। এটা কত দূর? বেশি দূর না, দরকার হলে মানুষ পাঠাবো ওখানে ফর্ম টর্ম নিয়ে। না, এটা হলো চলে, কিন্তু প্রশ্ন হলো ওইটা না করে যদি পয়সা এবং ফর্ম এবং পাসপোর্ট কপি যা লাগে দিতে আমরা এরা চাই, জি, কিন্তু প্রশ্ন হলো ওনাকে আসতে হচ্ছে এই সমস্ত। শোনেন, আমি বাইরে বলি, আপনারা ফর্ম টর্ম নিয়ে ওই কপি টপি সব রেডি করে ওখানেই রাখেন, 100 জন রেডি করেন, তারপরে আমার ফাতেমা ম্যাডামই যাবে, ঠিক আছে? ফ্যাক্টরিতে যাবে, যে কোনো ম্যাডাম কই প্রস্তাব দিয়েছি, মনোসার বলেছি, কিন্তু আচ্ছা ভুলেই যাচ্ছে, ও চুপচাপ থাকে, আমাদের এই মহামানসের আছে, সেই জন্য আমরা ভুলে যাই। So, আপনার প্রবলেম কিন্তু কোনো সমস্যা হবে না, শুধু আপনারা প্রাথমিক কাজটা করে দেন, ফর্মটা নিয়ে যান, বুঝছেন না? যতজন আছে ওখানে অত ফর্ম নিয়ে রেডি করে ছবি যা লাগে ওইসব রেডি করে বলেন কি ভাই আপনারা সোমবারে আসেন বা আপনারা মঙ্গলবারে আসেন, মঙ্গলবারে একজন চলে যাবে ওখানে আপনার সব কাজ হয়ে যাবে। ঠিক আছে, আপনাকে ধন্যবাদ এই কথা শোনার জন্য। স্যার আমার একটা প্রশ্ন ছিল। স্যার আমার একটা প্রশ্ন ছিল একই বিষয়, আমি পুরোনো একাত্তর টিভিতে প্রতিনিধি এখানে আমি দেখছি নিজে আমি যখন প্রবেশ করলাম কার্ড বানানোর জন্য কনসুলেটে গিয়েছি, সেখানে কিন্তু আমাদের অনলাইন যে প্রসেসিংটা করতে হয় বাইরে একটা টাইপিং সেন্টার থেকে, এবং সেই ক্ষেত্রে আমাদের অনেক ব্যাক পেতে হয়, সেটা আমি ফাতেমা ম্যাডাম কোর্সে জেনারেল স্যারকে বলেছিলাম। তো সেই জিনিসটা যদি কনসুলেটের ভিতরে আলাদা প্রাইভেট বা ব্যক্তিগতদের আমি চার্জ নিয়ে দেওয়া হয়, সেটা করা যেত সাধারণ প্রবাসীদের জন্য সুবিধা হতো। আরেকটি ব্যাপার স্যার বাংলাদেশি হিসাবে আমার শেয়ার করা উচিত, ইন্ডিয়ান কনসুলেটে আমি গিয়েছিলাম একটা পাসপোর্ট এবং কিছু সার্টিফিকেট অ্যাটাস্টেশনের জন্য। ওখানে কিন্তু গান্ধীজির তাদের একটা টিকিট ম্যান্ডেটরি না গেলে কনসুলেট সার্ভিস পাওয়া যাচ্ছিল না। তো আমি যখন কনসাল জেনারেল স্যার প্রথম আসেন ওনাকে সেম আইডিয়াটা দিয়েছিলাম, ম্যান্ডেটরি করার জন্য কনসুলেট সার্ভিস পেতে হলে 160 দিন আমি সাধারণ প্রবাসী পাসপোর্ট সেবা যখন নিতে যাবেন এটা তাকে করতে হবে। সরকার থেকে এটা প্রবাসীদের লাভ হচ্ছে, অন্যথা সে যখন মারা যাচ্ছে তার যে 3.5 লক্ষ টাকা সেটা পেতে কিন্তু ব্যাক করাতে হবে। সেই বিষয়টা যদি চিন্তা রাখেন, দুটি বিষয় কনসুলেটের মাধ্যমে চালু হয় প্রবাসীদের সুবিধা হবে। আমি এক কথা বলি এখানে, প্রবাসীরা এমনি কিন্তু অনেক বোঝা আছে ওদের উপরে, আর আমাদের যে কনসুলেট যারা আছে ওনারা কিন্তু এমনি এই সার্ভিস যেটা আছে এটা কিন্তু ওনার নর্মাল সার্ভিস, অতিরিক্ত সার্ভিস যদি কোনো দিতে হয় তাহলে একটা পেমেন্টের প্রশ্ন আসতে পারে। আমি কিন্তু আলাদাভাবে এই কোনো এক্সট্রা পেমেন্টের জন্য আমি সাজেস্ট করবো না, যেহেতু বললাম যে ডেড বডির ব্যাপার আছে, এইসব যে এটা আমরা দেখছি, আমার ফান্ডটা আপনি ডেভেলপ করে দেন, তো এটা প্রশ্ন কিন্তু আসবে না। আর এনিওয়ে আমি তো যতদূর জানি দুবাইতে এখন পেন্ডিং কোন বডি আছে নাকি? না দুবাইতে নাই, আবু ধাবিতে আছে নাকি কোন পেন্ডিং? আবু ধাবি থেকে ডেট করে আছে স্যার, মারা গিয়েছিল স্যার, একটা ক্যাপিটাল বাইশে হয়েছিল, আমি জটিলতা হয়ে যেতে পারছি না, লাস্ট পর্যায়ে কই দেয় একদম আইনি জটিল তো পেন্ডিং আছে স্যার আমার প্রশ্নটা মনে আপনারা বুঝাতে পারছেন না। আচ্ছা আমি বুঝেছি স্যার, উনি যেটা বলেছে যে আমাদের যে নরমাল সেবার জন্য আমাদের কর্মীরা যায়, সেখানে যদি বাধ্যতামূলক করা হয় প্রকাশিত আমাদের কল্যাণ বোর্ডের যে মেম্বারশিপের কার্ডটা, তাহলে মেম্বারশিপ বাড়বে। এটা স্যার আমি আচ্ছা না এটা সরি, তাহলে আমিও বুঝি না, এখন বুঝি। আর এটা বলছিলাম, এটা যেটা বলছিলাম স্যার এটা আমাদের জেদ্দা কনসুলেট এটা করা হচ্ছে। আচ্ছা জেদ্দা এটা আছে। না ঠিক আছে, এটা কনসাল জেনারেল সাহেব আছেন এখানে, অ্যাম্বাসেডর সাহেব আছেন, এটা ইনশাআল্লাহ এটা ব্যবস্থা ওই হিসাবে হবে। আর কিন্তু এর আগে যে আমার ভাই যে একটা বললেন যে ওখানে গিয়ে যেখানে যেখানে কেন্দ্রবিন্দু আছেন, যেখানে ফ্যাক্টরি আছে ওখানে গিয়ে এটা করলে আমার মনে হয় ওটাও কিন্তু সম্ভব। ওইটাও যদি মাথায় জি। মেম্বারশিপ মেলা বলেন বা মেম্বারশিপ ক্যাম্প বলেন, এটা আমাদের কনসাল জেনারেল সাহেব বলছেন এখানে এটা করা হবে, শুধু আপনাদেরকে একটু যোগাযোগ রাখতে হবে। ঠিক আছে, ওকে বিজনেস। Thank you so much, kindly, sir, for giving me the opportunity. Sir, I'm pretty much engaged in country branding for decades together.
তো আমার এই ফোরাম মনে হলো যে ইটস এ ওয়ান্ডারফুল ফোরাম, ভেরি এনলাইটেনিং। বাংলাদেশ ব্র্যান্ডিং এর ক্ষেত্রে বসে আছে সিটিজেন অ্যাম্বাসেডর, বিশেষ করে বাংলাদেশ ইমেজ বৃদ্ধিতে। আমি স্যার যেদিন দুবাইতে আসছিলাম সেদিন ক্যানাডিয়ান হাই কমিশনার আমাকে ডেকেছিল এবং ও বললো যে দেখো তোমার দেশে আমি 3 বছর এখানে আছি এবং এসে আমি দেখলাম যে তোমার যে ইমেজ, বাংলাদেশের যে অবস্থা, সেটা কিন্তু আমার দেশে ওইভাবে জানে না। যার জন্য এখানে যে ইনভেস্টমেন্ট নিয়ে আসবো সেক্ষেত্রে তোমাদের ইমেজ উপরে বেশি জোর দিতে হবে এবং সেটা যদি তোমরা করো তাহলে অনেক ইনভেস্টমেন্ট তোমাদের দেশে আসবে। তো আপনি স্যার প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রী হিসেবে আমি আপনার কাছে প্রশ্ন হচ্ছে যে এই প্রবাসীদেরকে ব্যবহার করে, তারা প্রত্যেকেই কিন্তু সিটিজেন অ্যাম্বাসেডর, তাদেরকে ব্যবহার করে কিভাবে এই ইমেজটা সারা বিশ্বে বাংলাদেশ সম্পর্কে একটি পজিটিভ ইমেজ তৈরি করা যায় সেই বিষয়ে আপনার কোনো স্পেশাল ইনিশিয়েটিভ যদি থাকে সেটি আমাদেরকে জানানোর জন্য আপনাকে বিনীতভাবে অনুরোধ করছি। থ্যাংক ইউ সো মাচ স্যার। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। এটা আসলে জাতীয় একটা কি বলে দেশপ্রেমের উপরে, কিন্তু এটা সবার উপরে অটোমেটিকলি বর্তায়। আমরা যদি সবাই নিজেকে, আমার ইনস্ট্রাকশন না, আমরা যদি অটোমেটিকলি নিজেকে যদি মনে করি আমি একটা দেশের অ্যাম্বাসেডর, আর সেই হিসাবে যদি আমি আমার কাজ করি, তাহলে এই কথা যেটা বলছেন ভেরি জায়েজ পয়েন্ট উনি বলেছেন, কিন্তু এর প্রয়োজন হতো না। উদাহরণস্বরূপ আমি জাস্ট বলি, গতকালকে আমি আবুধাবিতে ছিলাম। আমার সৌভাগ্য হয়েছে যে একজন গ্যারেজ ওনারের সাথে পরিচয় হওয়া, মহসিন শেপর। উনি 1 লাখ দিরহাম উনি পেয়েছেন ওনার গ্যারেজে। উনি মালয়েশিয়ার অ্যাম্বাসেডর যে যেটা হইতে হয়, তাহলে এটা মহসিন হলো তোমার গ্যারেজ ওনার। তো সেই জন্য আমরা আমাদের কার্যকলাপ দিয়ে কিন্তু আমাদের দেশকে এগিয়ে দিতে পারবো। এখানে মাসুদ যেটা বলেছে ইজ ভেরি কারেক্ট। ওই ব্র্যান্ডিং এর একটা ব্যাপার আছে। ব্র্যান্ডিং বাঙালিরা ভালো, বাঙালিদের খারাপ যদি ব্র্যান্ডিং হয়ে যায় তাহলে এমনি অটোমেটিকলি ইউজ আউট। যাই হোক, এটা আমরা যদি সবাই নিজেকে বললাম না, দেখো এটা কিন্তু দেশপ্রেম থেকে এটা কিন্তু অটোমেটিকলি আসবে। আমি যদি শুধু মনে করি যে আমি বিদেশে আছি ব্যবসা করার জন্য আর আমার কোনো দায়িত্ব নেই, এটা কিন্তু ঠিক না। আমার প্রত্যেকটা কার্যকলাপ কিন্তু everybody is watching. My friends over here, they are also watching, and they should know that I'm trying to be good. That is what I'm trying to be, and this I'm sure আপনারাও কিন্তু এটা ট্রাই করছেন। যাই হোক, এখন দুইটা বাস চলছে। আমার বলতো আমি অন্যায় ভাবে আবার আমি খালি অন্যায় করতে থাকি, আল্লাহর কাছ থেকে মাপ চেয়ে দেবো আর আপনাদের কাছ থেকে মাপ চেয়ে দেবো। অনেক কথা হয়েছে, আমি জানি না আমি কত দূর আপনাদের। জি প্লিজ। Assalamualaikum. আমি নাহিদা খান, chairperson and founder Nahida Khan Foundation, Chittamiyata Rangpur in Bangladesh. I've been in Dubai for over 25 years. I'm in the line of business of real estate at this moment, and whatever the earning I make, I send it to run this small little charity as part of my social responsibility in Bangladesh. Now, just relating to what Masud Bhai just mentioned, what I feel is that there is a lot of potentials that we as Bangladeshis have, and I see the talent and exposure that's happening in every single field of entrepreneurship, whether it's in the job or in any kind of field. So again, I would emphasize on what Masud Bhai mentioned, that can we bring out the best of our abilities
in front of the world, especially when the expo is happening. I had put down my questions over there on a piece of paper, but I guess my handwriting is not that good. So so to His Excellency, I would just like to request that if there is any formalized way or in a proper framework, we could actually establish Bangladesh in a platform of Expo 2020, where people from all over the world are here and they are recognizing Bangladesh. Is there anything can be done through a formalized PR agency or somebody who can do it? Yes, I'll just mention over here. Thank you very much for that. Unfortunately, the Commerce Minister, Mr. Tipu Munshi, his flight is in the afternoon, so he's gone off, otherwise he would have been here. Gatokalke, when we had gone to the expo, Porshudin, we had gone to the expo. And this was the right, because Okano, we had a gathering over there, মানে ওখানে লোকাল যারা আছে এই প্রশ্নটা ওখানে হলে আরো ভালো হতো because Expo is managed by the Commerce Ministry. But anyway, after the point that you raised, I will try to pass it on, or our ambassador can pass it on to the Commerce Ministry and make this suggestion over there. That would be very fine. Thank you very much. Right. And এখন উঠতে ধরো ওই দুটো বাজে সবাই addition to Snyder, local media plays a very vital role in promoting any culture or any nation. If we look out on Gulf News or Khaleej Times, it's always said if something happens in Bangladeshi community, this is Bangladeshi, they put Bangladesh. But whenever it comes to Pakistan or India, they never say India or Pakistan, they say Asia. So I think our consulate and embassies should coordinate with these local media, which help our community to develop, or which help our community to promote. Are you the local media? No, so I'm working with the NTV, Bangladesh media, NTV, and I'm a member of Dubai Press Club. No, but you're a member of Dubai Press Club. That means you are a local media. You are a local media. Also, the local media like Khaleej Times and Gulf News. The thing is, media to media, you can use your good offices to do a bit of the point that you just made. My point is, the Bangladeshi media, এখানে কিন্তু বেশ ভালো মিডিয়া আছে because সবাই রিপোর্ট আমরা হয়তো ফেসবুকে দেখি, নাহলে অনলাইন দেখি, নাহলে টিভিতে দেখি, all the reports coming in. তো আপনারা যদি এখানে যা কিছু লোকাল মিডিয়াতে আসে, আপনারা যে লোকাল রিপোর্ট করেন, you report it ওই লাইনে, the line যেটা আপনি বলেছেন, inshallah that will not be a problem. But I agree with you, the big media, print media is mostly owned, if I'm not mistaken, either by Indians or by what you call Pakistanis. So this is the fact you can't deny. The only way we can counter it is let them say Bangladeshi, but let them put the example of Mohsin, garage owner, on the paper. You put that and let it be Bangladeshi, I don't think there's any problem. Okay, thank you. স্যার একটা প্রশ্ন এখন প্রশ্নটা রেখে দিলে ভালো না, আরেকবার আমি 25 তারিখে আবার আসতেছি, আমার দুবাইতে কিন্তু আরেকটা প্রোগ্রাম আছে, তো সেই জন্য রেখে দিয়েছি, বুঝছেন না? আচ্ছা স্যার কি বলতেছেন? স্যার আমি না আপনি গুনগুন কিছু করলেন তো? স্যার আমার বলার ছিল যাদের এখন এমপ্লয়ি না বলার জন্য স্যার যাদের এমপ্লয়ি ওনাকে তাহলে চান্স দেন না, আপনি বলেন তাহলে যখন বসে আছি, আরো খাড়া হয় না প্লিজ, আপনার বাকি সব ওনার পরে উনি যা বললেন শেষ করবো। আসসালামু আলাইকুম মাননীয় মহোদয়, আমার নাম মোহাম্মদ জাফর চৌধুরী, আমি রাজশাহী থেকে এসেছি। একটা বিষয় হচ্ছে যে প্রবাসী কল্যাণ যে কার্ডটি, সেটা আমরা 2019 সালে আমি করেছি এবং আমাদের কাছে আছে। তো একই বিষয় হচ্ছে আমাদের উত্তর আমেরিকার 5টি প্রদেশ, তো 5টি প্রদেশ থেকে আমরা আমাদের প্রদেশ থেকে আমরা কিন্তু অর্গানাইজ করতেছি যাতে করে কার্ডটা প্রবাসীরা করেন। তো সেই বিষয় হচ্ছে প্রতিটি স্টেটে কিন্তু সমিতি আছে,
তা আমরা সমিতি থেকে পাসপোর্ট সার্ভিস গুলো হচ্ছে তা আমরা আমাদের মাননীয় আমাদের অফিসে আছে। আমরা আশা করবো যদি কার্ডটি কনসুল সার্ভিসের সাথে পাসপোর্ট সার্ভিসের সাথে দেওয়া হয় তাহলে আমাদের প্রতিটি স্টেটের আমাদের প্রবাসীরা উপকৃত হবে। ধন্যবাদ। কার্ড তো মেম্বার হলে কার্ড পাবেন, এর আগে তো পাবেন না। মেম্বার হওয়ার জন্য প্রতিটা প্রদেশ থেকে যদি অ্যাপ্লাই করা হয় ওখান থেকে পাসপোর্টের সাথে না, ঠিক আছে, that can be done. This is all the question of management. এটা তো ওই যে ফ্যাক্টরি ওয়ালা যে বললেন ওখানে, that you organize accordingly and ask the embassy, they will go there. That is not a problem. এটা বলে দিই একই জিনিস কোনো প্রবলেম। জি জি বলেন। আসসালামু আলাইকুম স্যার, আমার প্রশ্ন হলো যাদের আসসালামু আলাইকুম স্যার, আমার প্রশ্ন হলো যাদের এমপ্লয়মেন্ট ভিসা এখন বাহির হয়েছে ওরা কিন্তু অনেকে ভ্যাকসিনের জন্য ওয়েটিং করতেছে। আমি নিজেও আমার কিছু লোকের ভিসা অলরেডি পাঠাইছি, ভ্যাকসিনটা যদি ওদেরকে প্রায়োরিটি হিসাবে দেওয়া যায় এটা মনে হয় আমাদের লোকগুলা প্রসেসিং করতে আরো আমাদের জন্য সহজ হবে। আচ্ছা, এটার উত্তর দিয়ে দেই। আমরা নিজের ফল্ট যদি আমরা নিজে না দেখি, তাহলে তো এটাও কিন্তু একটা অন্যায়। এখন আমি আপনাকে সোজা বলি, ভিসা যখন বলা আছে এখন কিন্তু 2 মাস লাগে না, 2 ভ্যাকসিন নিতে 1 মাস লাগে। ওয়ার্কারদের জন্য এটা আমি যেটা ব্যবস্থা করেছি, যেটা আগে ছিল না, আলাদাভাবে ক্যাটাগরি করা হয়েছে যাতে আমাদের শ্রমিক ভাইরা ওনারা কিন্তু এই যাকে বলে প্রায়োরিটি বেসিসে ওনারা কিন্তু ওদের ভিসা পান, ভিসা বলছে ভ্যাকসিন পান। তো আপনি দেখেন কেন পাচ্ছেন না ওখানে। যারা নতুন আসতেছে ওরা তো আগে ওয়ার্কার ছিল না, ওরা এখন নতুন আসবে, এই জন্য ওরা এই প্রায়োরিটিটা পাচ্ছে না। না, নতুনের ক্ষেত্রে শুনেন, তর্ক করতে চাইলে তর্ক সারাদিন করা যায়, কিন্তু বাস্তব যেটা হলো ভিসা কিন্তু ভ্যাকসিন কিন্তু স্টার্ট হয়েছে অনেক আগে থেকে। যারা যারা বিদেশ যাওয়ার ইচ্ছুক ওরা কিন্তু ভ্যাকসিন আগে থেকে নিয়ে বসে থাকতে পারবে। এখন কালকে ভিসা আসছে আর আজকে আমি ভ্যাকসিন চাইবো, এমনি তো আমাকে 1 মাস থাকতে হবে। সো এটা এই নিজের ওই যেটা বললাম যে নিজের ফেলিয়ারের জন্য কাউকে দায়ী না করা ভালো, বুঝছেন? প্লিজ আপনি ওইভাবে দেখেন। আর ওরা যদি ওখানে ভিসা কি বলে ভ্যাকসিনের যদি সিরিয়াল না পায় ওটা আপনি আমাকে বলেন, ওটা আমি দেখবো। বাট ওটা ওখানে যে সুরক্ষা অ্যাপ যেটা আছে, সুরক্ষাতে কিন্তু প্রবাসী ওয়ার্কারদের জন্য আলাদা একটা ক্যাটাগরি করা আছে। আর ওই সময় এটাও করা ছিল ওদের সবাই তোমার ফাইজারের কি বলে ভ্যাকসিন, ঠিক আছে? জি ওকে, তো থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ জেন্টলম্যান। অনেক বেশি কথা আমার তরফ থেকে হয়েছে, বাট আমি আশা করি আমি চেষ্টা করেছি আপনাদের সাথে ফ্রি ফ্র্যাঙ্কলি কথা বলতে। আর আপনাদের ফ্রি ফ্র্যাঙ্কলি কিন্তু ওপেন মন নিয়ে কিন্তু আমি আপনাদের কথা শোনার জন্য এখানে বসছিলাম। আমার বিশ্বাস হয়তো অনেক প্রশ্ন আরো থাকতে পারে। প্লিজ আমার ইমেল এমবাসিতে আছে, আপনারা যদি আরো কিছু বলার যদি থাকে, সাজেশন যদি থাকে, পরামর্শ যদি থাকে, প্লিজ আপনারা পুট ইট অন দি ইমেল এন্ড সেন্ড ইট টু মি। আমি চেষ্টা করব ঢাকা থেকে রেসপন্ড করার জন্য। আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ। খাওয়া বোধহয় ঠান্ডা হয়ে গেছে, যাচ্ছে। আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করব। জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।